Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Are you ready? Should we begin? Ladies and gentlemen, I assume that most of you watch Twogede Jakobolanya yafude. Emirimu gye gyonna gyawedde. In fact, by the time you could be watching this video, ayinza n'okubanga yaziikibwa dda. And I know that the mainstream media has tried so hard okubeerako n'ekifaananyi kye batusiigira. Now, I'm not saying that I'm disputing ekifaananyi kye badde bali mu kutusiigira. I'm only asking, what about the other take? The controversies ezeetoolodde okufa kwa Jakobolanya. Ebyo batidde okwogerako to articulate nga bwe byandisaanidde okwogerako. Stay tuned because we want to talk about this. Two, by the end of this video, you will realize and understand mulimu abanja ge tugenda okuwa ag'abantu bayinza maybe okucelebratingirako nga bafudde oba okuwulira ennaku nga bafudde. Now, this does not mean nti nze sijja kufa, and there is a possibility nti nze nyinza okubasookayo okufa. However, olw'okuba nti nyinza n'okubasookayo okufa tekitegeeza nti siina kukyogerako. Stay tuned. 3. I have tried so hard and so much okugezaako okulaba nti video eno tenyiiza muntu yenna. But then I remembered the statement that I usually make. Nti if pain is backed with facts, kiba kitegeeza ebeera inevitable. Mulimu obulumi bwe tulina okuyitamu obw'enjawulo okusobola okutuuka mu biki bye tulina okutuukako. Natandise bwe nti olwaleero nti mu kiseera ekyali ekyokulwanira obwa speaker between Jakobolanya and Rebecca Kadaga, it was an intense time. Ngera group ya Kadaga pushinga, but Jakobolanya was not pushing at all. Because why? He knew nti yali already agenda kufuuka speaker. We want to quote Frank Gashumba. Yagambibwa okubeera nti yali mukwano gwe ng'ayogera statement yeyo. Maybe because yali alina bye yali akoledde Mwami Museveni. And so that is why he was sure. I remember it was between 2019 and 2020. Kadaga n'alemesa Olanya okukyalenga parliament. Olumu ne ngende Olanya ne mugamba, what's happening? Nga tukyalenga parliament nagamba, Frank, I'm the next speaker of parliament. Yeah. Why would I fight for this for 1 year and a half? I'm the next speaker of parliament. Era Katonda n'amufuula speaker wa parliament. Yes. Tuveewo kawo katono. I would like to caution baganda bange ab'ebusoga, maybe n'abo ab'ekabaale ne bannayuganda abasigadde bonna, nti mwabaali balowooza nti ekifo ky'obwa speaker kirina kubeera kya muntu ava mu busoga obanga kya Kadaga ng'omuntu. Nti oba Mutebire bw'aba afudde omuntu alina okuddawo okuba gavana ba banka alina kuva Kabaale. It is wrong. That is a mindset kyalina kubeera nayo at all. Kuba nammwe abalala mubanga abagamba nti Museveni bw'aliva mu nsi oba abo bali bamuddidde baliva mu nsi, ekika ky'oyo omuntu aliba aliwo mu entebe bw'aba avudde mu nsi kyekika ekirina okubeera president. That mindset is wrong because kyekola ejjawo abantu abandifunye ebifo competitively. Kitegeeza. 2. Stop assuming nti omuntu aba ava mu lulyo olwo teeka nti aba alina kukolera gwe ng'omuntu b'abantu b'olulyo lwammwe. Tujja kukituukako ekyo. First track, njagala tugende ku Jakobolanya. Afuuse speaker, alwadde, atwalibwa e Seattle, abantu beekalakaasizza, afudde, boom! Social media has exploded. But we're going to start with the reactions ez'enjawulo. As most people are saying, rest in peace. Kagensa was saying, bw'obanga oli mu buyinza, making sure nti okola ebintu ebirungi bisingeko ebibi byo, abantu bakujjukire bwe batyo. Now, what that actually means, that we do not expect you to be perfect. Yes, because you are human, or is supposed to err. However, bw'oba oli mu position of power, position of influence, making sure nti okola ezo decisions ezita-impactinga bulamu bwo bwokka oba na boosi wo, however, n'obulamu bw'abantu abalala abo b'oba ogamba bw'okulembera. Tekitegeeza nti ngamba nti Jakobolanya teyakola decision ezo. But I want you to slowly go with me. Another reaction yali eyange
When I said that Jacob Olanya's personal Jesus has pronounced him dead, abantu abasigadde bakuba amasimu, even my friends, and I understand, and this is why I will back this up. You see, when Jacob Olanya said nti Museveni Yesu, some of us took it serious. Olanya, while urging Ugandans to seize the moment, he praised President Museveni for his leadership, describing him as an agent of God. Otherwise, your prayers will all be in vain because you have refused to thank those agents of God who have helped create this country. Ugandans, look at me. I am happy, as you can even see, that I stand here in the presence of my hero who is alive with me. Okay? Tekitegeeza nti ayinza okuba yali tasaaga. But the image that we wanted to show, nti abakulembeze mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe. Mulina okubeera serious nga mwogera statements zammwe. Because gwe gw'oyita Yesu, fe tumuyita Sitaani ng'ate n'example tuzibaakinga. Why? He's a pathological liar. Mulimba nnyo. So many times agamba agenda kuva ku bukulembeze. Guess what? He said nti ekirwisa abantu mu bukulembeze mu Africa okubeera weringa erimu obwegugungo abantu kulwa mu bukulembeze. Who is still in power after more than 3 decades is him. So for kumuyita Stan, tuba tulina ebigende examples of so oba muyise Yesu, it's okay, but tuba tujja kujjukiza anytime. I want to go to the mixed reaction in the key part ya tata wa Jacob Olanya when he allegedly said nti omwana we bamuwa butwa Anpeko akora Jacob kumio yat ama en ubil keribarakat woto yang yeo babalko pikwanyo yatya awora dong utero ako chat atin dong goro akok dire ko ngato mio yat I am not mourning in vain. I want to state clearly, Jacob was poisoned. He told me, and he was operated. Doctors attempted to deal with the poison. The poison affected his health so badly. By the time he was flown out for treatment, he was not in a position to recover. He was too weak. Now, this controversy has also been around by different people. I'm not saying Timuri Bacham, but I'm also saying listen to this. Tosobola kuwakanira nnyo taata wa Jacob Olanya because of the history ey'abantu abalala baddenga bajja bafa mu Uganda. When General Okech died, batugamba yaseredde katebe n'agwa. Of course, it was so difficult okumala gakkiriza statement eyo. This is why even the mother-in-law believes nti General Okech naye baamuwa buki butwa. But let's not only talk about General Okech yuka. Let's go back ku Nobo Mayombo. Kigambibwa yabwe butwa until now file ye temalirizibwanga. Nebanda kigambibwa yabwe butwa. Omusango guno if I remember well, Muhammad Nsereko yagulimu yagezako okuyamba ku family. Tugenda ku muntu omulala Alhaji Hussein Chanda oyo yakkiriza nti yaweebwa butwa. Until now file ye ekyali open waali ayinza n'okufa n'ava mu nsi nga tategedde. It came slowly, and I started realizing that I was having a problem. I was traveling to South Africa with Honorable Amriat Oboy and Hassan Kasinje of the Uganda police. And all of a sudden in the morning, I couldn't speak well. But when I inserted a stick in my mouth, then I could fairly speak. I told my colleagues that I had had a problem. So when we came back here, I traveled to Dubai
and I went to one specialized Iranian hospital in Dubai, and the doctors examined me for 1 month, and they told me that I had contracted a disease called dystonia. This disease, they told me, comes as a result of one of the following. One, if you had had an accident, a severe accident, it would result in that disease eventually. Two, if you had a family history of the same disease. And three, that if you had had poison. And incidentally, my history, I did not have an accident, I did not have a family history of the disease. Specifically, tugende tweyongereyo. Tinyefunza, he once said nti awo ku parliament awe mulaba obanga meeting abantu bonna abo by'omufuzi abantu bali ebindazi babiteeka mu majaketi. I was inside there. We are more frightened than you people who are outside. When we are in NRM and in that army. I spent 5 years in that army. I could never eat in a hotel. I could never attend a function and take a soda because I feared poison. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water even when they go to these big men's functions. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Ask your ministers when they are called for state, for cabinet meeting, and you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay when a member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. Sumbusa. It means there is a serious problem in the country. It means there is a serious problem, which we need to resolve. But people do not understand that. They think everything. If the people, we who are inside the army, inside cabinet, inside the parliament, cannot trust each other, you cannot serve me tea and I take it. Forget about other things. Then how can you build a country now? All this is be backing up abantu bonna bagambibwa nti battibwa butwa. Tugenda kunyaka irima. When he died, Kasirye Gwanga claims nti omusajja yamukubira essimu n'amugamba abamazze era ng'agamba battamutte. The outspoken Brigadier General says he had earlier received a telephone call from the late General Aronda detailing the threat on his life emanating from how he conducts administrative roles at the Internal Affairs Ministry. Kasirye Gwanga describes Aronda's assignment and a role in government as being overworked, and it's from that point that he traces his death. He vows to avenge the death of his friend and a bushwalk comrade. Me, I'm saying it, you can come and tell me Aronda was killed, immigration, I've been making billions and billions, you've killed Aronda, we are going after you. Tugende ku Eritumwine. These days alabibwa nnyo nga wabayogera Kazindaalo atekako akatambaala. Even ne wabanga alina mask. What does this mean? Kuwebwa kwa Alhaji Hussein Kyanjo, it is alleged nti yali akuta Kazindaalo we yakaswitchinga bwati on mbutane kumuyingira. That is how it is alleged. Now, you cannot dispute that ngolaba Eritumwine akuta Kazindaalo akataddeko ki akatambaala. But someday we will find out who is killing, who is specifically killing all those people. Like recently, by mistake, omuntu we yatulika n'ayogera baani abatta Kagezi yadde nga baali basibye abasiraamu bangi nnyo. Sobi omu ku babbi abakyasinze nga Muganda ate nga mutemu yayogera baani abantu abalala be baakolagananga nabo okutta abantu. So n'ekyakagezi bwe kyajjira. Nangamba kituufu ekintu yakirimu nze so nangamba ekintu yakirimu era bagenda okuba omukazi nga minana nga Africa gavula ali mu motoka ya Nixon. Let's go further. Among the mixed reactions ezabadde mu kintu kino mwabadde n'ekya CJ or the Chief Justice n'ekya Norbert Mao nga bagamba nti tribalism. In fact, no mu protesting nga bagamba nti kyavudde ku tribalism. Nti Abaganda be basinga okuprotestinga oba be baprotestinga oba be bakulemberamu okuprotestinga ekintu kya
Mr. Olanya. Yeah, to America. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Is it because Olanya is Anacholi? Is it because Olanya does not speak your language? Now I would like to say this, and this is very important. For anyone to assume that anyone in the diaspora against the government is a Muganda NUP member, you are wrong. Now, this does not take away the fact it is in Muganda and I'm a proud one. And maybe if I was in Seattle too, maybe I would have protested. The reason as to why sikute narrative oba obukakafuwa NUP bwe yaleeta niga nti alimadi yakule mukulu alimadi yakulembera protest. I don't want to get to that road because one, sirikanda wa NUP. So I'm only speaking ngamu na Uganda omuganda. Na however, nawe ng'omucholi oba omusonga ogendo laba logic here. When somebody says nti abaganda bokka be ba protesting, abagamba nti gwatali muganda, you are okay with the healthcare status eri mu Uganda. In fact, abategeeza that maybe you are so dumb to understand nti abaana bazaalibwa ne bateekebwa mu ntebe e Uganda nga basigadde bu officers ab'enjawulo bajjanjabwa ku billions and billions of money. See, the problem is Kadia tribalism teyogebwanga abantu bekalakasa, like we said, bekalakasa ku Judith babiri nga agenzo okujjanjabwa. She's a Uganda, but they don't use that tribalism card. Tebasobola kusa tribalism card, they cannot use that tribalism card. Singa abantu ku social media balumba bwana nsere kunga balowooza etteeka lyaleese digenda kubanyigiriza. Awo bagamba abantu bavuma nnyo. But the moment that same group of the other people ababala banti bali mbulumi basalawo ne bagendera omuntu atali muganda, the tribalism card comes out. See, I'm so proud of the people of Acholi. I'm so proud of the people of the north. Abavudeyo ku Twitter ne bagamba no, even if nange nga siri muganda nga nabadde mu Seattle maybe nandi protesting. I want to go to me. Can say example yange. In 2012, bankuba empiso it expired. Ne ekigere kyange ne kifiira ddala for a while. For 8 months nali sikola, nali sitambula ne nfiirwa omulimu. And ne batandika n'okutegeka abantu ali Germany bantemeko. Allah n'ansaasira because of so much therapy okugula okwo ne kutereera. In 2013, owooluganda wange omulala omwana omuto yali akazaalibwa n'omukuba empiso a few months. N'omukuba empiso lwagi musikamu bwe bati. Expired medicine omwana oyo n'afa. In 2019, my brother ali mu America yazaala omwana mukyala we yali Kampala. Omwana bamututteyo ku mugwali bamukuba empiso olwagi mujjamu naye n'afa ne kizuula nti it was expired medicine. Those are 3 people of my family nga batuukibwako obuzibu because of the healthcare system being garbage. So anyone else mu Uganda asobola okubeera n'ensonga lwaki protestinga bya protestingira. And so for you to assume nti abantu abayimiridde bonna nga bagamba fix the healthcare system Baganda, you are insulting all non-Baganda people in Uganda. Owekitegeera. In fact, olw'okuba nti tribalism yali fuelingibwa nnyo ku nsonga eno, I posed a question. Nembagamba nti bwe kiba nga kibadde manyi ennaku zino abantu ba gavumenti we bafa mubeeramu abantu bangi abasanyuka. This is visible ku social media. I made a video ku baana ba Kibule nga bafudde nengamba lwaki abantu basanyuse nnyo nga abalongo bafudde. That video is still there. And I realized nti Kibule yalinga bettaka ly'abantu n'atta n'okuttawula abantu n'amala naga President Museveni talina kyajjamu. Abakakanga mweyagala lokuba mutambula n'emundu muzayima musuubiza mulinye gato mukifubeera mukimulinye bamise bafudde sebo fukaufe nekasita ofudde olwanirira byeffe sebo tata kasita tobate mupi
kusoli mubi tata. Tata, yai mama tata. Mama sikade yobu. Tata tusikade pega mama. Ye mama muzaina kurabiraga kuchi. Soka President Museveni agenda kungoba ekyo mubere makakamu. Nawulira amawulire muyango byatya. President Museveni amanya abasambi be. So the society gyobokoze ekintu ekyo, do not expect that society to have morals ng'ofiiriddwa. They'll just celebrate. This is why I asked the question. Nti mwami muhozi bw'aba afudde n'ava mu nsi, how would Kakwenza react? I don't know. But I know nti Kakwenza bamutucharinga omubiri gwe ne bagudikoletinga n'obulumi olw'okubanga kigambibwa nti yali avumye muhozi. So how would he react? Simanyi. How would the people be basazeeko obugalo react ng'omuntu yenna owa gavumenti afudde? Tugende mpola. This is why I said, in a example, Odongoto. Odongoto is from the north. But when General Okech died, Odongoto yawandika one of the saddest documents ku social media. Ngagamba nti Lokechi yali amusse. Can you imagine that? Odongoto is from the north. Yali ayogira ku Lokechi. Ngagamba Lokechi yali amusse. Now I'm not saying nti yali celebrating, but he was remembering Lokechi kiki kye yali amutuusizaako. Odongoto, the same person, yayogera ku Olanya. Naga nti Olanya muyaye. N'atukakasa naga nti mwe abantu mwenna abatali ba north tuli mu kubabuulira Olanya muyaye mubbi. I will vote for Seriko Mohammed. Actually, if Seriko Mohammed steps down, even if a dog is standing with Olanya Jacob, I will vote for the dog. Why would that be? No, because he does not deserve to be in that office. Even for one day. He rigged the elections. We are going to court tomorrow in Gulu. We need to get him out of parliament. He has not been straight. He's a man who suspended us from parliament. And yet Kadaga again protected the rebel MPs from suspension from parliament. However, I should also stretch this. Odongoto yavuddeyo n'agamba nti no, balekerawo kukirowooza nti abantu bonna baprotestinga nti Baganda. That is wrong. So I had to put that out there. Njagala kubeera fair. This is another example. Jinagambye nti I want to show you some people. Gwe weesalirewo. Because Saida Bumba bwali bwafudde, and this is a preparation of your families. There are clips ezijjango okuscirculatinga nga muvudde mu nsi. When Saida Bumba dies, this clip will move. Oswatenze babulemezi temuzalirwana webulemezi njagala kulembera gyemungoba bulemezi nzalibwa bulemezi bajjajjange bali bulemezi mukoya bala banjagala oswatenze babulemezi temuzalirwana webulemezi. When Eddie Tumwine dies, and a clip ejja kutambula. Police has a right to shoot you and kill you if you reach a certain level of violence. When Waluswaka dies, chijja kujukira nti agamba abantu, you die. What you are going to kusasula taxes? If you don't want to pay tax, you just die. We are tired of these loans and grants from. When General Elweru dies, he will be remembered. Abantu bekasese bayinza n'okukuba omubali. When Kaihura dies, I told you bannange, Allahu Akbar, because he tortured a lot of people. Naye aliwo ali mu kulya bibumba. Abantu bafiirwa obulamu bwabwe because of Kaihura. Okitegeera. So tekitegeeza nti famire zaabwe n'emikwano gyabwe tebajja kufiiringa sad. But mulina okukimanya nti abantu abuluusi ababa baselebrating ku social media babeera impacted directly olumu. Kati ng'omukyalo ono eyafiirwa omwana we nga kakasibye bbaawe, omwana n'alwala nga talina yadde n'ezimujjanja, omukyala n'agenda ewa kaka n'amugamba vaawo genda. Kati wekyampitirako ennyo n'ensaba ennamba eyo ne bagimpa ya mwami kaka. Ng'olwo nina omwana wange wa myaka 7 yalwala omusujja n'engula ku mpeke, n'alwala omusujja n'engula ku mpeke. N'engenda ensangi kugumbola ne bagamba omwana wo talina musaayi.
kati we bangamba talina musaayi nengamba kankubira mwami kaka ampe emmotoka ya bba wange ngitunde ntwale omwana wange mu ddwaliro. Mwami kaka ne mukubira essimu ne mweyanjulira buli kimu ne mugamba essaawa zino bangobye kugombolola omwana wange yeetaaga musaayi n'amazzi. Mbadde nsaba mpe emmotoka ya bba wange ngitwale ngitunde ntwale omwana wange mu ddwaliro. Omusajja oyo yali yambagenda mu baaluganda oba ab'emikwano omwana wange yafa tumuziike. So how do you expect that woman to react nga kaka avudde mu nsi? How? It is so difficult to convince society today nti bannange behave with morals nga babakulembera. They are everyday behaving with immorals. You see, Museveni once said in Tanzania that when the population is oppressed, violence becomes their solution, which is true. The population is now being oppressed. And so, olwokuba nti tebasobola kureactinga na mundu mweze muyina, what do? They use the simple weapon that they have. And I want to back this nekigambo yennyini Kashumba kyeyayogera. Choose. Abantu nga banyivu nnyo ansa najo. Ensi ekigifuula nti nnungi nnyo si kunywa beer every day, ebintu ebiri basic. Kakati gwe Ibula oli wano Allah takireeta singa ofiiriddwa omuntu essaawa zino osooka ne weeraliikirira teweeraliikira nti afudde ne muziise ntya. That means ogenda kubeera mu fear. Waliwo abantu nga Easter bwetuuka ayina kwewola sente za Easter, Christmas ayina zeewola, Eid ayina zeewola. Abantu living in fear. Kyovola abantu bakambwe nnyo ku social media. Bakambwe nnyo nga gyenkoze eki. Kyovola. So we need to accept nti mu society mulimu obusungu bungi nnyo ne tutadduka bizibu bino biriwo. And you stop running away from the tribalism. Because in the maona yenda mwewunyiza. He's a man who's saying nti Abaganda tribalism, but he's a man akulembera Democratic Party. Ekibiina kya Beni kiwanuka. Catholics Beni kiwanuka. Bebachi making. He's the head of it. In fact, ojjukira bonna bagambye nti abakulembeze mbamwogera statements mulina okubeera very, very clinical nga muzoogera. Because bw'obeera minister n'okola statement, it could become a policy ku bantu abalala. This is why I always remind muganda wange Mao nti wagamba bw'otalituusa namba bweti mu parliament ojja kulekulira. When the results are out, I'll resign. Right now we have 15 members of parliament. If DP has less than 15 members of parliament, then prepare to call me former president of DP. Now you know how much I'm going to fight to ensure that we increase the number of MPs. And so right now, that is why I usually call you the former DP president. Kubanti febe tutwala serious mubizanyiramu. Ekisera ne kitukali ne mugetinga emotion nga abantu bali actinze. In fact, this is why some people told me to advise my younger brother, Bigayo, manyoyo Uganda wange byaddala. Ate na Uganda. Now this is where it becomes clinical. Awote mwogera anti-tribalism. Nga Bigayo afumu lwa gyaba agenze yonna. You see, my brother Bigayo, when you said let them die, people were actually dying. Oh no. Let them die. So people keep these messages in mitima gyabwe. Mulimu abalina baganda baabwe nga babawamba mu kabu ne babatugumbula. Omukulembeze gwe gwayita omukulembezi yewaana bwewaanyi nti ekyo kikyali kituuza. Until now, Patrol 17 yagenda kuba abantu amasasi abaafa. Titufunanga justice. No, you see, Catherine Kusasira, bagambi nawe nku advising mu katono. When you said nti mujje mu government NRM wali sente mu biseera byo mwalimu abantu abasula enjala ng'osanga bawana omusolo. Yajibaita NRM. Nashima ndio mulembe kwa mukulijja. Muli tukubira. Muli tugamba. Amena jaizo. You want to bring mine out? This is mine. This is mine. This is mine. Mwalimu abantu abali ebikuta.
Abaana ne mbawa balya mbabeerako n'ekikopo ky'amazzi olwo olunaku ne tuluyitako. So these things, these statements that you make, olwokuba nti muli hyper, sometimes they create consequences. And so when people react according to how they know best, temunyiga munyizi. Go back and look for the root cause of the problem. Because if you don't, tuli kutayim bomu atejja kutulika. Tagaluba kutirana nange nekutira. But we should stop running away from the problems and go back to solving ebizibu ebibiriwo. Stop assuming nti buli muntu a protesting aba alina kubelonginga mu certain party. No. Because right now as I'm speaking, sogerera Mugisha Muntu, sogerera Bobi Wine, I am not speaking for any of them. Yes, I could be advised. But if I remember well, Muhammad said, "Eri mukuleta etteeka eri kugira abantu okumala gwogera ebogera nga tebabinaako mutwe n'amagulu. Ate etteeka erina kugira abali mu buyinza okumala gwogera statements ezirumya abantu nga tebasobola na zibacking. Because abantu olusi basizira ku statements zammwe ezo and they come after you. Obusungu olusi balinda mufe bufi and they come after you again. So musasire families zammwe. The reason as to why ngezezzaako preparing a families bagambe nti Burundi bwali bwafude eno clip ebitambula is because I wanted to remind you we still have a chance to do what's right. But if you don't want, tujja kusigala nga tubajjukira engeri gye mwalivinga obulamu bwammwe. I have said this statement over and over again. We will remember you the way you served the people. Nakyogera Vijay Junior nakivunula because I wanted society kitegeere bulungi. My name is Father Mionsoga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There's nothing impossible about putting this country together. Tewali kintu kisobola kitasoboka nga tuli wamu nga bannayuganda. There is nothing wrong with Uganda that cannot be corrected by what is right with Uganda. Tewali kizibu ekiriwo ekitasobola kugolorekeka. So let's focus on that. I forgave whoever has wronged me. I sought forgiveness from whoever felt that I could have wronged that person in one way or the other. I said, please forgive me. And I meant it. But what I am sure of, there will not be very many of them, because I tried my best to continue with the human spirit, that we are all human beings. There is no need going viciously against another person.